হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি বাড়ি থেকে আসার সময় আমাদের এলাকারই এক কাস্টমার আপার এই রাইস কুকারটা দিয়েছে। হচ্ছে রান্নার মাঝখানে রাইস কুকারটা অফ হয়ে গেছে, একবারে রান্না বান্না হচ্ছে না। তো চলুন আমরা দেখি এটার কী সমস্যা হয়েছে। আমরা রাইস কুকারের লাইনটা দিয়ে দেখবো রাইস কুকারটা হয় কিনা। দেখুন কোনো লাইন আসছে না। আমরা রাইস কুকারটা খুলবো। রাইস কুকারের লাইনটা দেখবো যে লাইন আসে কিনা। কোনো জায়গায় লাইন আসে না, তাহলে আমরা ফিউজটা চেক করব ফিউজ ঠিক আছে কিনা। মাঝে মধ্যে ফিউজের সমস্যা হয়। হ্যাঁ, ফিউজটা ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন ফিউজটা একেবারে অ্যাকুরেট ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই। ফিউজটা জায়গা মতো লাগিয়ে দেবো। এখানে একটা ফিউজ আছে, এই ফিউজটা আমি চেক করবো যে ফিউজটা ঠিক আছে কিনা, লাইন আসে কিনা দেখতে হবে। দেখা যায় এখানে লাইন আসছে কিন্তু সাপ্লাই কোনো লাইন আসছে না। তার মানে আমাদের রাইস কুকারের ফিউজটা নষ্ট। আমাদের রাইস কুকারের ফিউজটা পরিবর্তন করে দিলেই রাইস কুকার ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে না না হুম, এভাবে হয়েছে না। না ওটা ঠিক হতো না। এই যে আমাদের ফিউজ, এটা হচ্ছে 250 ভোল্ট 10 এম্পিয়ার। এটা চেঞ্জ করে দিলেই আমাদের ঠিক হয়ে যাবে। দেখি এটা ঠিক আছে কিনা ফিউজটা। সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে চেক করব
ফিউজটা ঠিক আছে কিনা। না, ফিউজটা ঠিক নেই। ফিউজটা পরিবর্তন করে দিলে আমাদের রাইস কুকার ঠিক হয়ে যাবে। ফ্রেন্ড, আমাদের যে আগের ফিউজটা ছিল তা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, নতুন ফিউজ। ফ্রেন্ড, আমাদের ফিউজ নতুন ফিউজ 15 এম্পিয়ার। অবশ্য আমার কাছে 10 এম্পিয়ার ফিউজ নেই, 15 এম্পিয়ার আছে। রেডি লাগাই দিব। আর্থিং এর লাইন অবশ্যই দিতে হবে, নাহলে বডি শর্ট হয়ে যাবে। দেখছে কেমন এটা? ফ্রেন্ড, এখন আমরা লাইন দিয়ে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা আমাদের ফিউজ লাগানো। হ্যাঁ ফ্রেন্ড, দেখেন লাইন এসেছে। এখন আমরা একটু পানি দিয়ে দিব।
এটা কাজ করে কিনা। তো ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রাইস কুকারে বলক আসছে। আসসালামু আলাইকুম।